जा नजीक काही नाही करा बघा. એવું જ છે બગા. હાય મામા. મામા ઉભા રહો 1 મિનિટ. ચલો જા. હાય. ઓસ્ટ્રીચ. Dito pa oh. Dito pa oh. પંજા કેવાય. જો આગળ જવાનું છે. કલર તો જો. વાવ. चल अरे चल. Asking me to feed them. They are not ચાલો. easy for them. એક મિનિટ. ચલો ફરી. ફોટો માટે સેકન્ડ કરો સેકન્ડ મામા. ખવડાવજો ના ચાલશે. નામ ઘે ના. કોને પણ મામા આકડાવી જાઓ ગુસ્સામાં છે. હવે તો મારું જે છે સ્નો આઉલ છે. આ આખું બરફથી ઢંકાઈ ગયું છે. ઉપર તારા કેટલા મસ્ત બનાવ્યા છે. નીલા રાસ્તા હતું. હા. એ લોકો અવસાનમાં બનાવે છે ખબર છે? આઉલ છે. આઉલ નથી જોયું. બાર આવ. કયું છે? બાર આવ. જરા કે વાંચો. આ ઉપર જ લખાશે જો. સ્નો આઉલ. આ સ્પોટેડ વુડ આઉલ છે. સ્પોટ વાળું. Snow owl.
બે છે જોડી છે ઓકે વાંધો લાઈટ દે રાખી આગળ સુરેશ દીગર આવું આજે કદાચ દીગર આવું અહીં પણ બે જજો ચાલો આ સાથે અમારી સિંગાપુરની ટ્રીપ પૂરી થાય છે. બર્ડ પાર્ક જોઈને આવ્યા અને હવે મર્સિડીઝ વાનમાં પાછા હોટેલ પર જઈએ છીએ. સ્ટેશન હતું ને ક્લેમેન્ટ ઓર્ચાર્ડ રોડ સિંગાપુરનું. સ્લાઇડ કરવાનું તો Buat salah yang ke bapak. Tôi giải uống. Ở đâu không nhà mình? રિટર્ન જર્ની ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે આજે 26મી તારીખ થઈ. કાલે આ લોકો જવાના. આ લોકો એટલા હિમાની નહીં હો, બાકીના બધા. અને આજે આવ્યા છે કેએલમાં. અત્યારે બાટુ કેવ્સ આવ્યા છે. આ મુરુગન ભગવાનની નવી મૂર્તિનું ઇનોગ્રેશન કર્યું 29 જાન્યુઆરીએ. એ મૂર્તિ છે આ સૌથી મોટામાં મોટી મૂર્તિ છે વર્લ્ડની એવું કહે છે, કાર્તિકેય ભગવાનની. ચાલો બધાનો પાર્શ્વ ભાગ આવતી શૂટિંગમાં. મેડમ અમારા બાટુ કેવ્સ ચડે છે. આજે મનીષે સાપ પકડ્યો. અજગરે પરડો લીધો છે બરાબરનો. જતા રહો તમે સાયા, ઉભા રહી જાઓ ને જોડે. ત્રણનો પડે ને, લાવો એ 3 લોકો પડે, લાવો. મામા મામા યા બાજુ લઈ આવી જાઓ. એના મોં બધું જો કરતી ઈગવાના. ઇગુઆના છે આ મોટી. જો બની જાય. ગણપતિ ભગવાનનું મંદિર છે.
મસ્ત ડે કર્યો છે ત્યાં મસ્ત આગળ પેલું કર્યું છે. તેર રંગી છે દરેક મંદિરની મૂર્તિનું પણ ઉપર ખાલી પ્લેન પ્લેટફોર્મ જ હશે ના જે નથી જોયું. આ ઉપરથી આખું કાણું છે ઓપનિંગ. હા એ તો જોઈ ગયું. દેખાય આગળ. હા અહીં નથી પડતું. ત્યાં પેલી બાજુ મંદિર છે ત્યાં. કોન્સર્ટ આ બાજુ છે. મમ્મા અહીં આ જોયો ગણપતિનું મંદિર ગણપતિ કેટલા સરસ શણગાર્યા છે નીચે બાજુમાં ગણપતિ લાગેલા છે. આખું ઉપર પ્લાસ્ટર કરીને બનાવી દીધું છે મોટું. હું પાછું મંદિર બનાવ્યું છે. અહીંયા આવો ને તું ત્યાં જા પડે તે કે અહીંયા આવે થઈ ગયા શ્રીપાદ દર્શન હોલ હિલ ઇઝ લાઈક that is zero day. પપ્પાનો પાડ્યો ત્યાં એક ફોટો. મારો બી છે એક. હા હમ અને કલર ઇફેક્ટ કેવી મસ્ત આવે છે. કેવા લટકી ગયા જો ને. આ કદાચ છે ને ઉપરથી પાતળું હોય ને પછી જાડું થતું હશે ને કલર તૂટતા હશે વજન વધી જાય. આ મૂર્તિની તારીખ કઈ લખી હતી? 29 જાન્યુઆરી. 29 જાન્યુઆરી. અહીંયા આગળ ગુફામાંથી પછી આખું ખુલ્લું જ છે ઉપર. આટલું ખુલ્લું છે બાકી આખો પર્વત છે. ત્યાં ચડતી વખતે વિરલનો હાથ પકડે છે એ કોનો હાથ પકડે છે અને ક્યાં ચડે છે ક્યાં ચડે છે કઈ ગયું લા કલરમાં મેચ થઈ જાય છે મળતું નથી. હળું દેતા કાર્તિક સ્વામીજી શપથ હળું દેતા નીચેથી હાઈટ લે ખબર પડે કેટલી હાઈટ તાળી આપે બેટું પૂજા 2 મિનિટ માટે ધીમે કાકી રહો અમને આમ થઈ જાય ધીમેથી મારું કે જોરથી મારું એકદમ ધીમે અલા પેલો જો મામા ક્યાં અટવાયો છે. એકદમ ધીમેથી એટલે ઓ ઊંચું મામા એ ઉતરી નીચે ક્યાં અટવાયો. અલા એકદમ ઉતર્યું, હવે ઉતર્યું. મારો જ એવું કહેવાનું. મારું જ નહીં પછી તને માર હવે આવી ગયું નીચે. મોઢું ઉપર નહીં કરો એકું ફીરી ચકાસો ત્યાં આપણાથી નથી નજીક. ઘરે આપણે આટલે જોઈએ તો ચક્કર આવી જાય Monophilic gardens. મોનોફિલિયા ગાર્ડન ઓકે The rest of the plants you can see in the outside wall. This is the fern. This is yam. It's not belongs to trees. And each part of the chambers, scientists give a name according alphabet order. Okay. The first chamber, chamber A. હમ The second, બી and the third one, સી
The fourth one. D. Because it's so creative, so that now we rename all the chambers. So this one, the first one, A. monophilic garden, Monophilic. and later on other things. It's all according to the environment and at the entrance you can see and hear fruit beds. Root beds. Deep inside the dark, you can see only insect beds, and between the place there were nectar bed or honey beds. So They will come down to your. don't worry, there's no vampire beds here. Okay. What did you mean? They dug it out. Beds guano means beds dropping. For a long time they became a fertilizer. So that's good for plantation. That's why farmers came inside and get it in. And this is the one. Okay. And this is the level of guanos in those days. આ વસ્તુનો આપણું લેયર થઈ It's full of પડી પડી pet foods. So the Chinese started to came inside and dug it out pet guano since 1860s until 1950s. After that, government had banned it, but they do illegally until 70s. So more than 100 years, they take cut all the good things here, which is important for cave ecosystem. Yeah. Okay, starting from now, please walk on the pathway. Don't go away from the pathway. And if you see any formations, don't touch it. And back. Fruit beds. They eat fruit or what? Fruit. Oh, but here no. Don't bother about them. They are vegetarian as me. Oh. But here fruits are available. આ ગુફામાં જ છે અત્યારે અંદર ડાર્ક કેવમાં આવ્યા છે. કેમેરો ચાલુ જ છે અને એની ઉપરનું પેલું કવર બી કાઢી નાખેલું છે. To 45 minutes. Daily you have to do 3 to 5 times. Good exercise. When I start to do a tour here, works here, my wife said, darling, you can reduce your reach. Because daily I have to climb up 204 steps, and here daily I have to walk for more than 10 kilometers a day. Oh. But unfortunately, I still gain. Even though I'm vegetarian. That's why scientists call it dark cave. It's not a creative name, isn't it? This we call a stalagmite. Stalagmite forming from the ground. Actually, it's not growing. It's transferred to one shape to another shape. But this gets formed due to the Up. water? You can see that? It gets due to the water? Stalactites is distributed by water. Water contains many minerals, and then when they drop, they become harder and they form a formations. Okay. So the whitish color, all the colors of the formations indicates the minerals from the water. The whitish color, calcium. Brown, you can see a little bit greenish color at the wall. So that's we call copper. So all kind of minerals are distributed by water. So without water, there are no caves or formations will form inside the mountain. What are these up things called? Can you focus on it? જો હાથ સાહેબ જો ઉઈ All formations, stalagmite. આ છોકરો શું આખો હા બાળક શું હોય ને And we can calculate the age of the formations, any formation in the cave, by using a formula. 1 cubic centimeter, they're forming 70 years in average. શિટ 1 ક્યુબિક મીટર એટલે કેટલું થાય 1 સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટર અચ્છા આપણું 1 ચોરસ સેન્ટીમીટર Stalactites forming from the top, stalagmite from the ground for many centuries. These two will meet together. If they meet together, they became like this. Oh, wow. So this we call a column of pillar.
And the caves are opened to public in 1970s by government. At that time, they made the stairs here, and then they fixed electric lights. So 1970s, when they come inside, you can pay 15 cents, and you come without guide because it's bright, and you can do anything that you like. So 30 years ago, 15 cents. Now, 15 ringgits, 35 ringgits, or 50 ringgits. It depends on their packages, and they have no tour guide. And now we have tour guide. Actually, I'm not a tour guide. Warden. Cave warden. Do you know what's the difference of the cave guides and No. warden? Warden They are will caretaker. take care Warden of will take the the caretaker. cave. Not exact answer. The direct answer. As a tour guide, the tour guide has to listen to you. As a warden, you have to listen to me. Okay. So we prefer the warden instead of the tour guide. Plan all the packages now. In those days, 5 years ago, I don't know who designed it. Only 2 packages. One is education, one is adventure. And what happened most of the time, I'm a field worker. Daily I bring people, and I'm facing a lot of problems with the participants. They start to touch after education, after info tour. You can see much more formations which nearer to you, and they start to touch it. And I do a lot of argument with my management, a long argument for 1.5 years, and then I won the argument. Now I introduced another package. That's this one, info tour. They just at the beginning, just a short one, and also I designed for tour agency. They don't have enough time, and the agency give to the participant only 30 minutes to 45 minutes, so they don't have time for education tour, the longer one, so that they can come just enough to see some formation and enjoy and then go back. And also for somebody who inchi figures, okay, if you do something wrong at the beginning, even though you pay for education tour 35 ringgits, I will say okay, bye bye. You're not qualified for caves. That is good. Here, you can see all the can you see the portrait here? So this is Malaysian Mona Lisa, if you believe it. And you can see a lot of drawings and writing on the wall, isn't it? And inside cave, any cave in the world, you go inside, you must follow a similar rule and regulation. First, you're not allowed to touch a formation. Second, you're not allowed to draw or write on the wall. So 1970s, people came inside without guide, and then they did a lot of damages like this. And they have a legend. There were 2 Europeans came inside and get lost inside the caves. Is whether true or not, I don't know. Until now, I could not found that. If you're lucky, you can meet them today after 30 years. So this place became uncontrolled, so government decided to give to Malaysian Nature Society to manage the place. In the 1980s, we took off all the lights from here, and then we do only guided tour for school students. And you're lucky, we just recently opened to public since year 2001. It's been only 5 years of working here. I'll be a part of ecosystem. Snake. They're here. All the rubbish. Bat. There are no snakes here, no? That's Indian. That's me Indian. No, but there are no snakes. No. I'm still alive. No, I'm very scared. Okay, here Everybody. it's a huge giant formation. Wow. It's not a column because there are no stalactites from the top, isn't it? It's Yeah. From It's the not top. touched yet. This is started from here. There's a crack on the wall. So water had flows from the cracks and then flows through the straight wall. While dry, they form layer by layer from the wall. Wow. Still can see the water. Lovely. Yeah, it's still what? It's still But from where the water is coming? From the cracks there, up. At the side of the wall. तो आप पानी पड़े थे हजूर So it is forming a layer. Close to जाम हम करें आज तो कितना तो वर्षों बड़ी से बड़ी कितना vertical close to. And the whole formations, the whole formations are smooth and nice, except here it's a little bit rough because this is the easiest place for people to go and touch there in those days. That's why you're not allowed to touch the formation. तो This is the formation. बड़ी बड़ी कितना And this is the cave. 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 This
And How many they have a years? formula to count their age. Yeah. 1 cubic centimeter, 70 years. seven. So I'm not good in mathematics. You calculate it. That's why calculate all the sophisticated machines. Now make people dumb. Even though we for simple calculation, I need a calculator. You are from where, Mr. Jan? I'm from Portland. From Portland. Portland, where it is? It's the biggest company in Malaysia. So you are originally from Malaysia? Here. Wow, so cool. So, because Air conditioned chamber. you are Indian, I also Indian, I own the 6 horsepower Panasonic air conditioner. It's a nature air conditioner. After that, you can see a huge opening. Yeah. Air flows from the top. And then it blows inside the cave, in the passage here, because it's a narrow passage. It's so nice. આવું આપણે ત્યાં થયું હતું ખબર છે મામા? You want to come there? I'm in India. This is another flow stone, same as the big one. Water had flows from the top to this wall and refill the whole. It's a nature fountain. You are lucky because it's a rainy day. Yesterday, totally dry. And yesterday evening, it's heavy raining. So But is this water drinkable? No. most of my participants, after I show the water, they will say, wow, crystal clear, mineral water. Can we drink or not? I said, no. There are 2 reasons why you can't drink this kind of water or touch this kind of water. The first reason, daily come inside, drink this kind of water, your kidney might have stalactite and stalagmite will form. They will form kidney stones. Because it's the high mineral water. And the second reason is much nicer to know about it. The holes are formed by the dirts. You can see black spots. The dirts contains acid. And the particular place which they stick, they won't grow. So more dirts collected at same place, the depression became deeper and deeper like this. And later on they will form bigger holes. So can you guess? Yeah. I can. The dirt is from where? I can. Where the dirt is from? From this one. After an evening, there were a few hundreds of bats are flying here. Bats dropping. Can you see something brownish color? Yeah. At the bottom of the hole? That's we call guano. Acha, go on. Still remember? Yeah. What Yeah. the mean of guano? Yeah. Bat poo. Bad. Bad food. Okay, now you want to touch it or you want to drink it, you're welcome. It's full of bacteria and unknown viruses. No, thank you. They brought here in 1970s. Acha. And it took only 5 hours to finish the product. Okay, here you can see all the marks on the wall. So this we call as scallop marks. Scallop marks are evidence of underground river that was inside here in those days. Those days means not 100 years, not 1,000 years. Millions years ago, there was underground river that was inside, and the water wave cut through the solid rocks outside the mountain, and they formed caves. And because scallop marks are formed first inside the caves, so scientists also call it as a primary rock. Okay. Primary rock. Yeah. After a while, the river stops, like now, and became dry. But still water dripping from the cracks and holes, and they deposit minerals and they form formations. So which I shown you from the beginning until here. It's a formations which forms after there's no underground river that was inside. So at the side here, you can see much more formations. Wow. Acha, lahi pehla nadi hai. So because formations are formed second in the caves, in the caves. So they call it. Yeah, very creative name, isn't it? Oh, so these are primary rocks And secondary rocks. and secondary rocks. The formations are secondary rocks. Yeah. So what do you call it this one? Wow. Call it. Secondary rock, isn't it? Secondary rock. But you can see scallop marks here. Yes. How you can happen? It is connected to the top, no? Yeah, it's connected to the top. But this is secondary rock. Yeah. You can understand my question, is it? It's Yeah, a yeah. secondary rock. But how can a primary rock can form on the secondary rock? I think it's a primary rock, but the water has pulled out and this one has remained. Now, what happened? After they form a secondary rock, Uh-huh. another time
the river that flows inside here. Oh. Is it? So this Yeah. is due to that. Yes. So it's, more than 2 or 3 times it's full of water. Oh. This cave. Yes. It's how we study No, about caves. but means after the tour started. No. It's It's happened millions years ago. millions year ago. Fine. If you want to continue for education tour for another 15 minutes, you can continue if you want. No. Nice. Just 15 minutes there and then come back. You can see more formations. What do you think? Up to you all. No. No, it's No. okay. Enough. We end here. Okay, can you spend another 3 minutes? Yeah, sure. Thanks for that. So water can go from the top to the straight wall and cut through the solid rock and they form like a ribs, isn't it? Or Yeah. stairs. And then it goes there, water cannot move so that they roll at the same place so that they form a round thing there. You see a round thing there? Yeah. That's we call cave pearls. Oh. Cave pearls. Cave. Okay. एक जगह पर परसों ले That's why we call it great chamber. This is called great chamber. Yes, this part. A big Boeing can land it inside a cave. Big place, isn't it? Yeah. Big aeroplane. At the here, you can see one passage. Yeah. You see the passage there? Yeah. If you go up, turn to right hand side, you can see a narrow passage with an oval shape like this. When the crawl inside, it's the crawl vertically sideways. After the first part, it became S-shaped, so it's a crawl exactly like a snake. And then it's dropped to 30 to 40 foot down. After that, you can see another 2 huge passages. One the passage go underneath here, another one to other side. wow. અહીંયા પાસે છે સામે સામે આ રસ્તો જે છે ને હા એટલે એના અંદર જવાય અંદરથી એક જીનું પાસે જ જાય હા એ 40 ફૂટ હા એના અંદર જવાનું આમ સ્નેકની જેમ એસ શેપમાં અને પછી તમે 30-40 ફૂટ નીચે જાઓ અને પછી ત્યાં મેં કીધું બહાર કેવી રીતે આવો કે આપણે બે જ પાસેજીસ છે એમાંથી એક આ બાજુ નીકળે એક આ બાજુ નીકળે એક છે આ બાજુ નીકળે છે That's only for adventure tour. You must book 2 days and in advance before coming. You must say when you want to come and how many other participants are coming. And you must bring totally change of clothes. You must wear long sleeve t-shirt or shirt, ઓકે long pants with a shoe. No sandals, no slippers are allowed. So it's a 3 hours tour. For the first hour we do education tour like this. And then we bring to up the wall. They have another passage. Yeah. So you have to walk inside for 300 meters. Before the end, you turn right inside, you can see a small passage. You have to crawl in flat crawling. After crawling, freehand climbing, sliding, Wow. walk, climb up again. After the second climb up, you can see a big place like this with the water. With water. If a rainy day, water reaches at the night. My goodness. And then we bring down the participants here. So it's one circle for 10 people, at least 2 hours for adventure and 1 hour for education. The next time, you can come for adventure. And for education tour, the longer one, the youngest is my own son. I told you, isn't it? Yeah. 8 months. 8 Start months. to walk, I brought him inside. The oldest, 80 years old man. 80 years. Yes. And about an adventure tour, it sounds adventuring, isn't it? Yeah. The youngest, 4 years old girl. Oldest, 72 old man. My goodness. Adventure too. Outside world. It's not our world. Right. Our world is bright. Even though in the night you still can see lights. But here, you want to see a real cave environment? Switch off the Switch light. off lights. So big mistake, isn't it? Yeah, they always do. If you fall down, this kind of holes. It's a hole. Quite big, isn't it? Yeah. In the dark, you suddenly fall down, you Bye bye. might injure yourself. Bye bye is okay. Bye. Light So bye bye.
That's what I'm saying. Bye-bye means it's okay. If you injured yourself, you're suffering for 1 month, nobody knows that you are in a cave. Sorry, it's much worse. That's why if you go to any caves, you must bring extra light, extra batteries. In case anything, you can replace it. Maybe. And you're not allowed to go alone inside the cave. That's why I'm saying it's a legend. Yeah. I say it's 2 people, isn't it? Some people say it's 4 people. It's just a legend, it's a story. Okay? You're not allowed to go alone inside the cave. You must bring your friends together, and you must follow a proper guide who knows about the cave systems. So that That's why we are accompanying you. so that don't follow me in other caves which I never been to before. But even Malaysia. Jaya, You think, even you are not coming alone, or sometimes. sometimes? No, what happened? Yeah. Okay. And another thing, that's the second rule. Okay, the third rule. Fourth rule: if you go to any caves, even though in a group, you must inform your friends Yeah, you're outside going that you are going to the caves. Yeah. And after coming back, you must inform them again. That we are For example, this is a half-an-hour tour. Yeah. Actually, it's not half an hour; it's 20 minutes tour. If you're late more than 2 hours, it means Yeah. something happened to us. Yeah. So my friend will realize that, and he will come for rescue. You can see here. That's the entrance. This is Yeah. the chamber. So what you can see here? Cockroaches. Cockroaches? Yeah. That's what they call cockroaches chamber. That's what chamber. And the second one, is there, closed stone chamber. ના એ ફોનને એ લખ્યો છે, ફોન નંબર ને એ લખ્યું છે. 27મી તારીખ આવી ગઈ છે. આજે જવાનો દિવસ આવી ગયો છે. સવારે કેએલ મિનારા આવ્યા છે. કેએલ મિનારા ક્યાં, કેએલ ટ્વિન ટાવર આવ્યા છે. આ પપ્પા એમનો ટાવર બનાવે છે. कंक्रीट के स्टेनलेस ટાવર બની ગયું પપ્પા. તમે 3 શેપ બનાવ્યા છે. હા હા કેટલી છે? એક મિનિટ પહેલાં ચાલે તો સ્કેનિંગ યોર હાઇટ કોની કમ્પેરિઝનમાં થાય છે? મારી એ નહીં, ટ્વિન ટાવરની. ચારમાંથી ગમે તે તમે કમ્પેર કરી શકો. 243 ટાઈમ્સ મોર છે તમારાથી ટ્વિન ટાવર. તમારી 1.86. ટ્વિન ટાવરની જ કરો હા. તમારે કેટલી 1.46 ને 258. 1.75 મીટર 450 મીટર છે. યોર હાઇટ તારી 1.75, ટાવરની 452, એટલે આટલા ગણી. એક કેટલી આવી? 273. તારી હાઈટ કેટલી છે? 1.62. એક 55 મમ્મી. ખાઈ જા તું, ચાલ. તું સાઈડમાં રહે, નહીં તો તારી હાઈટ સ્કેન થશે.
ઉર્જાની હાઈટ આવે છે. $377 ટાઈમ 1.2 મીટર. ટાવર પર વીજળી પડી. एक्चुअली થયું કે આ લોકોએ ખાલી એવું કર્યું ગેલેરી ઉપરનું લે મિનારા KL આવ્યું છે ટ્વિન ટાવર જોવા. મિનારા KL આવ્યું છે ટ્વિન ટાવર મામા એના કરતા એક કામ કરો સુઈ જવાનું એટલે આમ જ દેખાય બિલ્ડિંગ આ કેવું લાગે છે ખબર ઘરે હશે ને 2-4 શર્ટ પેન્ટની જોડીઓ તો હશે ક્યાં બેસવાનું છે જુઓ કે ફર્સ્ટ ફ્લોર ચલો એ ગઈ એમાં બેઠા હતા એ છેલ્લા. થોડી બાજુ છે 5-10 મિનિટમાં નીકળીએ હા નીકળતા પાછા ગાડીમાં બેસીને ફોન કરીશું તમને. અહીંથી આખું એ દેખાય છે. ઓ હા ઓકે ક્યાંય મસ્ત ગ્રીન ગેલેરી છે. પેલું મૂક્યું છે મલેશિયન એરલાઇન મનીષભાઈ કે ટર્ન થઈ ગયા મેં કીધું અમે બેઠા છે અહીંયાથી દેખાય છે તમારી ટ્રેન અમને. આ સિંગાપુર એરલાઇન્સનું. હા શું ઈ લખેલું પેલું એ તો બહુ બધા હોય ને પપ્પા. હા એ બરાબર છે હા પેલા બે પપ્પા, પેલું મલેશિયન એરલાઇન્સ એના બાજુ કતાર એરવેઝનો ફ્લાઇટ ઊભી છે. આ મલેશિયન એરલાઇન્સ ની આ ફ્લાઇટ ને એના બાજુમાં કતાર એરવેઝ ની ફ્લાઇટ ઊભી છે. દેખાય હા હરણવાળી હા હરણવાળી યાર ઓરિક્સ વાળી. હા હા જાતે એ તો બીજી ત્યાંથી ક્રોસ થઈ હા ગઈ યાર હા એ ટર્નિંગ પર જ ક્રોસ થઈ મનીષભાઈ પૂછે છે તમે નીકળો છો ને મેં કીધું 10 મિનિટમાં નીકળી જશે. KLIAની વ્યુઇંગ ગેલેરીમાંથી જોઈએ છે. મનીષને એમની હમણાં ટ્રેન ગઈ એમાં પેલા સેકન્ડ ટર્મિનલ પર ગયા. પેલા બે પ્લેન લઈને જો પેલું ટો કરીને કઈ લઈ ગયું ત્યાં હેંગરમાં મૂકવા લઈ જતા હશે. ના 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 મેઇન રનવે પર લઈ જશે. અચ્છા, runway પર લઈ ત્યાંથી જશે. ટેક ઓફ દેખાશે આપણને. ના ના તો પેલું લઈ ગયા તે ટો હા એ જ એને મેઇન રનવે પર લઈ જઈને હા. ત્યાંથી ટેક ઓફ કરશે. એ જો અચ્છા, પેલું હા, હા. બીજું એટલે ફ્યુઅલ ઓછું બળે એટલે આ ટર્નિંગ ને બધું ના લઈ શકે એન્જિન ચાલુ કરે જે સ્પીડ પકડે એટલે નાના વ્હીલથી શાર્પ ટર્ન પેલી આગળની જીપ તો ખતી જશે. હા ચાલો પણ બધા એરપોર્ટ પર આવું ના હોય ખબર ના પડે આવું ઇન્ટરનેશનલ પરથી ઉતરીને ટ્રેનમાં આવવાનું ને અહીંયા આગળ આવીને પકડવાનું આ લોકો બધા પહેલી વાર જ આયા આપણે ચિંતા કરતા હતા કેવી રીતના આવશે એક વડોદરા તો પહેલી વાર આવ્યો ત્યારે ચડતો કંચોયો હતો આ મલેશિયન એરલાઇન્સનું પ્લેન ઊભું છે અહીંયા આગળ. નહીં ને ડાયરેક્ટ જ આ ગેંગવેમાં જતા રહે. એક બાજુ વિમાની રડે એક બાજુ ધ્રુવ રડે જાત જાતનું ચેકિંગ કરવાનું ધ્રુવને વિરલ જોડે જવું હતું. ખબર ને પણ ધ્રુવને એટલા અઠવાડિયામાં વિરલની બહુ માયા થઈ ગઈ હતી. ધ્રુવને આપણે ઘરમાં આપણો સ્ટાફ છે ને સાફ કરે ને સફાઈ વાળા ખાલી થાય પછી જો હવે આમ લે ટેક ઓફ કરશે હિમાની. કતાર એરવેઝનું છે કદાચ. આમ હા હવે ટેક ઓફ એનું નહીં દેખાય. આ દેખાશે ને આપણા મોટા રનવે પર દેખાશે તો ખરું આમ ટેક ઓફ ઊંચું ચડતું દેખાશે પણ એ ઊભો જ જો સ્પીડ પકડી આ છેડા સુધી ઉચકાઈ જશે નહીં ઉચકે. અરે ઉચકાઈ જશે જશે જે આગળ જઈને ઉચકાશે. એ થયું થઈ ગયું ગયું. હવે એની પાછળ આવે તો આજે 26
26 જુલાઈ આજે 26 જુલાઈ થઈ અમે મલેશિયા આવ્યા હતા 27 જાન્યુઆરીએ એટલે 6 મહિના પૂરા થયા અહીંયા કર્ટે નાનું ટાઉન જેવું છે અને તેરંગાનું સ્ટેટમાં આવેલું છે મલેશિયામાં. આ જે સામે દેખાય છે ફ્લેટ છે. આવા 4 ટાવર અહીંયા છે અને બાજુમાં 4 ટાવર છે. અત્યારે અમે આ વિરલના ફ્લેટમાંથી 6ઠ્ઠા માળેથી શૂટિંગ કરીએ છીએ. આ સામે બાજુમાં ફ્લેટની બાજુમાં જે છે શોપિંગ સેન્ટર છે અને એમાં પાછળની બાજુ લાઇબ્રેરી છે, ગવર્મેન્ટ લાઇબ્રેરી. એની બાજુમાં પાછળ જે છે સફેદ દેખાય છે છાપરું, એ શાકભાજીનું માર્કેટ, વેટ માર્કેટ અને શાકભાજી અને ફિશ માર્કેટ છે. અને આ જે લાલ છાપરું ને કલર બ્લુ લાઇન દેખાય છે પાછળ, એ રિયા સ્ટોર છે. RHB બેંકની પાછળ એ નવો મોલ થયો છે, લગભગ 4 મહિના થયા. અને રિયા સુપર સ્ટોર છે. આ એક બિલ્ડિંગમાં ભૂમિપુત્ર કોમર્સ બેંક છે, એમાં ATM છે. પાછળની બાજુ પ્રાઇવેટ કંપની છે રેનહિલ વર્લી. આ બાજુ આ જંગલ જેવું છે, એ બીચ સુધી જાય છે. અને આ રોડ જે છે એ એનો ઇન્ટરનલ રોડ સીધો બીચ પર જાય છે. સામે પેટ્રોનાસનો પેટ્રોલ પંપ છે. આ બાજુ ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં મેળો આવ્યો છે. એમાં રાત્રે બધું જાગ જમાડ થાય છે, ચકડોળ ને સ્ટોર અને ગાયનની મ્યુઝિક પાર્ટી ને એ બધું આવે છે. સામે સીધો જે દેખાય છે 2 પર્વતોની વચ્ચે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ છે. અહીંથી લગભગ 10 થી 12 કિલોમીટર દૂર પાકા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ. અને એમાં જ પેટ્રોનાસની બધી કંપનીઓ આવેલી છે. એમાં વિરલની કંપની પણ ત્યાં આગળ જ છે. અને એ પર્વતોની પાછળ એટલે પાકાથી આગળ પછી રસ્તો ડુંગુન જાય છે ને ડુંગુનથી મરાંગ બીચ થઈ અને કેટી જાય છે, કુવાલા તેરંગાનું. અને ત્યાંથી આગળ પછી થાઈલેન્ડ જાય છે રસ્તો. આ રસ્તો મેઇન હાઈવે છે. આ બાજુ મેકડોનાલ્ડ છે. એ મેઇન હાઈવે છે એ આ બાજુથી કુંતાન સાઈડેથી આવે છે અને આ છેડો કેટી તરફ જાય છે. ત્યાં આગળ જે રસ્તો ઓફટેક થાય છે એ એરપોર્ટ તરફ જાય છે. આ જે સામે ટાવર દેખાય છે એ ટાવરની પાછલી બાજુ એરપોર્ટ છે અને ત્યાંથી આગળ રસ્તો જાય છે. ત્યાં મરિયમ્મા માતાનું ટેમ્પલ છે, જે અહીંયા બધા ગુજરાતીઓ અને સાઉથ ઇન્ડિયનને બધા રેગ્યુલર જાય છે. અવારનવાર એના તિથિ પ્રમાણે દર્શન કરવા જાય છે. લગભગ 100 વર્ષથી વધારે જૂનું ટેમ્પલ છે. આ સામે એક કોમ્પ્લેક્સ છે, એમાં કર્ટે ઇન લોજ છે. આ બાજુ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ છે. એની જોડે જે પીળું બિલ્ડિંગ દેખાય છે એ મલય સ્કૂલ છે. અને આ વચ્ચે ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ છે. અત્યારે આ હાઈવેનું વાઇડનિંગ કામ ચાલે છે અને એની સાઈડ ગટર ને એ બધું ટ્રફ લાઇનિંગ કરે છે. ત્યાં સામે પેલા ટ્રફ પડેલા છે એ બાજુ, અને ક્રેનથી ઉચકીને ટ્રફ મૂકી આપે છે એટલે પછી એ લોકો ફિક્સિંગ કરે છે. આ બાજુ પર્વતની નીચે જે દેખાય છે એ આ સાઈડે દરિયો છે અને આ બાજુથી પાકા બાજુથી એક નદી આવે છે. એ નદી ત્યાં બીચને મળે છે, બરાબર ત્યાં દરિયાને મળે છે. એટલે પેલો જે પાળો દેખાય છે, પાળાની આ બાજુ નદી છે, પેલી બાજુ દરિયો છે. આ મોજા ઉછળતા દેખાય છે એ દરિયાના છે. રામભૂતાન જોયું, ડાળીઓ વાળા આવ્યા છે જોડતા હોય. હા સી આ જો વિરલ લાલ લાલ કેવા હોય ડાળી તો બધા હોય ને, એ લોકો તોડીને મૂકે ઢગલા.
આ બીજી આવી જો આમાં આપણે બેઠા હતા ને આમાં બેઠા હતા કેટરપિલર. આજે 27મી તારીખ થઈ. સવારે જેન્ટિંગ આવ્યા છે. સવારે અજીત કાકા હેમા કાકીને મળ્યા, એ પણ અહીં જેન્ટિંગ આવ્યા હતા. લિફ્ટ ક્યાં ચડે છે કોઈ? લિફ્ટ મોશનમાં છે. ચલો ઉતર કરે. યા પોસ્ટર આવ્યું છે. આ કોસ્ટર આજે પહેલી વાર આપણે ચાલતું જોયું છે. હા ના, લાસ્ટ ટાઈમ ચાલુ હતું. પાછળ આખું ઊંધું થઈ જાય છે બાપા. હા યાર એ હવે ટ્રેક આવશે ઊંધો કે આવી ગયો ઉપર ખબર નહીં. નીચે ઉતરું. હા આ રોપવે અહીંયાનો અંદરનું બંધ જ કરી દીધું લાગે છે. હા ચડે છો વચ્ચેથી બધું કાઢી નાખ્યું છે. બ્લેક બુશર્ટ છે બહુ. હા જે પેલી બાજુ પલ્લી ખાલી ઉડી હતી પેલી બાજુ. એ ગયા હા જતા રહ્યા સીધા અંદર. આ સિમ્પલ છે, આમાં કંઈ બહુ છે નહીં. ઉપર નીચે થાય. ત્યાં સ્પીડમાં આમાં બેઠા હતા ને મમ્મીને લઈને, મમ્મી અકળાયા હતા. બરાબર એટલે નીચેના એન્ડમાં ખાલી આવે તારે ઉપર ચલાવે ને પોસ્ટર ઉપર આવે. એ નહીં, હા આ જો ને આ ઉપર ચડે છે. હા લિફ્ટ હા લિફ્ટ પાછળ આવી ગયું છે ને, આખું આગળ આવી જશે. જોજો પેલા એ પકડ્યું છે એ રીતે ને. હા ઉડીવાળાની વાત કરે છે. હા હા એ ના, નથી આવ્યા. રહી ગયા પકડી પાછળ. રાખે પેલી લિફ્ટ ઉપર ગઈ છે. તો પોસ્ટર ઉપરથી ઉતરી ગયું ને? એ હવે ઊંધું આવશે. પોસ્ટર તો ઊંધો પોર્શન આવશે કીધું લગભગ આવવું જોઈએ. થઈ ગઈ ઊંધી. પોસ્ટર તો એ ઊંધી થઈ ગઈ. અડધું જ આવે છે અહીંથી, અડધું નથી દેખાતું. નીચે ઉતર્યું પતી ગયા. હવે પછી ખાલી ફોટો આવે છે. જો પેલું આવ્યું છે પેલા જો હા હા પેલી ફ્રેમમાં આવ્યું છે. જે આ ચાઇનીઝ ટેમ્પલ આવ્યા છે આજે 28મીએ સવારે. અહીં બધું કામકાજ ચાલે છે, આખું રિનોવેટ થાય છે. આ બુદ્ધની મૂર્તિ છે, મોટી બેઠેલી. સ્ટાચ્યુ ઊંધો છે અંદર. આ બાજુ આ પેગોડા છે ને બધું કામકાજ ચાલે છે. આ નીચે ચાઇનીઝ ટેમ્પલ છે. આખી મીણબત્તી છે. જબરજસ્ત કોતરણી હોય છે. ઉપરથી લાગે આજુબાજુ
આ નીચે જે ટ્વિન સી ટેમ્પલ જોઈને આવ્યા ત્યાં ઉપર પેગોડા પાસે આ નવું બંધાઈ રહ્યું છે બધું. એકાદ વર્ષમાં આખું બંધાઈ જશે મોટું. બાજુમાં 6 માળનું થાય. અને અહીંયા આગળ 6 માળની હોસ્ટેલ જેવું થાય છે. રહેવાની સગવડ થશે બધી. પેગોડામાં છે અંદર. 6 માળનું મોટા નવું થશે. આ રીતનું થશે આખું પછી. KLCC Petro Science Exhibition Dinosaur હવે અમીનો છેલ્લો દિવસ આજે. આખું જંગલનો મોન્યુમેન્ટ બનાવ્યો છે. Tropical rainforest, mountain. પેલા મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસમાંથી જોયો, હવે વિધાઉટ મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ. પપ્પા મમ્મી आज क्या एक्सपीरियंस કરે છે બેટા બેટા? જલ્દી ઘરમાંથી બહાર નીકળો, ઘર ડૂબશે. સોસાયટી ગેમમાં ગોલ રોકેટ. આ બહુ ખરાબ ગોલકીપર છે. કેટલા ગોલ થાય છે? શિવાય ફૂટબોલ રમે છે. એમની જોડે બીજા મેનનભાઈ આવે છે, ઉદયભાઈ મેનન. હા ઓઇલ પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે આખું. ઓફશોર ઓઇલ રિગ બનાવ્યું છે. જેવું છે એવું